Bah voilà, les listes, comme tout bon fan de musique, un peu monomaniaque, quoi. J'ai toujours fait des listes. Quoi. Les premiers souvenirs de listes, c'est les Inrecuptibles et c'est le top de fin d'année. Donc je pense qu'à l'époque, c'est ça qui m'a donné envie de faire des tops. Et j'avais un petit carnet où je mettais mes tops de tous les disques, combien de fois enfin, peut-être pas combien de fois je les écoutais, mais en tout cas mes impressions. Et pour que ça m'aide à la fin de l'année pour faire un top. Donc c'était voilà, copier un peu les modèles des journalistes que j'aimais chez les Inrock. Et puis bah, après il y a eu ce déclenchement avec la claque du bouquin de Nick Hornby, de High Fidelity, plus le bouquin que le film. Même si c'est vrai que voilà, elle est bien vue dans le film, cette idée de faire des listes, elle est bien retranscrite. Et je la partage exactement comme ça. Donc voilà, le Danone, c'est aussi une histoire de liste. Dès le début, avec qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de sampler, et puis avec qui j'ai envie de collaborer. Et donc, quand il y a eu le deuxième album, j'ai essayé d'un peu avoir de plus grosses prétentions dans les invités que j'avais envie de rencontrer, avec qui j'avais envie de travailler. Et c'est encore plus vrai, puisque là, je me permets plus je ne me contrains plus, je me mets plus de barrières en me disant, bah non, je ne veux pas contacter Björk ou Kim Deal. Parce que, par exemple, voilà, j'ai contacté Kim Deal, mais bon. Donc au moment de faire ce quatrième album, là, de réfléchir toujours à ces idées de liste, il y a des noms que j'avais déjà dans ma précédente liste d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'est des gens que je ne pouvais pas contacter, je n'en avais pas les moyens, j'avais pas les labels, ça donnait rien, ou alors il n'y avait pas les réseaux sociaux qui existaient, donc il n'y avait pas cette facilité qu'on a maintenant d'approcher un peu plus les gens qu'on aime bien, d'avoir un échange, même aussi simple soit-il, avec eux, via des applications de messagerie ou via des envois de mails sur leur site. Les gens sont plus connectés qu'ils étaient. Et donc voilà, donc j'ai réessayé avec des gens que j'avais tentés à l'époque, il y a 15 ans, 2006, 2005, 2006. Dans la catégorie de personnes que j'imaginais intouchables, il y a Scott McCloud, donc le chanteur de Girls Against Boys, Paramount Style, et puis également du projet Operator. J'ai toujours été un grand fan de Girls Against Boys. J'ai fait la première partie du groupe dans un festival en 2002, puis après il a monté ce projet Operator en 2006, qui est un projet électro, donc des machines et puis lui à la voix. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, je crois, donc vers 2005-2006, j'étais en train de composer le deuxième album de Danone, que je me suis dit, donc voilà, ce mec-là, il fait pas que du rock, il est capable d'aller vers d'autres choses, et sa voix va très très bien avec les musiques électroniques, et j'aimerais bien travailler avec lui. Donc voilà, ça avait été ma première tentative avec Scott McCloud, tentative qui n'a pas fonctionné, et puis voilà, 17 ans plus tard, j'ai retenté le coup, et puis cette fois-ci, c'était la bonne. I was super happy to do this song. So and similarly, I'd first heard of him in the '90s. We didn't meet until he like wrote me, and I didn't think he sent me a message just asking if I might sing something. But I remembered Laudanum. I remembered hearing about it at the time, and I happened to see the message. So I was like, yeah. I mean, it's kind of a process of learning to say yes instead of no. You know, a lot of times in life, you just kind of get email messages and you think, oh, I don't have time. I don't want to do this. He sent me a track just randomly saying, I don't know if you'll ever get this message, but if you do and you're interested, maybe you'd want to sing on this. And I got it. It might have been a few weeks later, and I wrote him back and said, and like I just said, yes, I'll sing on it. Lately in my life, I've been saying yes a lot more to things, especially if I know a little bit about what it is. And so this was something I was just like, yeah, wait. The music was it reminded me of electronic music in this kind of earlier period before it was kind of pre-techno and, pre the Full House thing and everything, which is a period of electronic music I always liked. And I liked the song a lot. It reminded me of old school electronic in a way that like songs kind of in a way like
almost what Girls Against Boys was trying to do with electronic music in our way, but we were a rock band, really. And so we dabbled and experimented with these types of sounds similar to the song that he sent me. But what really convinced me to sing it in my own mind was just like, right, this is really, we'd say in English, it's up my alley. It's like, this is like, I have tried many projects. I've tried to sing on like, really dance music or house music or something. And this was something in between. It reminded me of, so it was bringing me back to something on one level. At the same time, I didn't think of the song as being old fashioned. I just thought of it as being like a kind of electronic style that I hadn't tried in a while. And I thought, I'm going to try this again and see like what I come up with. I didn't know that Mathieu was going to be doing such a large large project like this at the time of the beginning. And actually, he was incredibly, j'oubliais mon français, but he was so patient with me because I first said yes to singing the song, but then it took me about a year to do it. There were moments in there where I was writing him saying, I haven't forgotten. I'm still, but there was also, this was partially in COVID times. And I think that when you say yes to things like that, now we live in an age where a lot of times people send stuff to each other and we don't always have the chance to meet face to face. And so a lot of times saying yes to something that might seem like a risk, like, I could have always said, no, I couldn't do it in the end. But even just that connection of something that you like, it made me care about it. And it made me really want to make the song as good as I possibly could. And so I was happy to see that that the song that I'm participating in, I Want the Horizon, is part of this much larger project for him and for his music and for lots of other things. And I totally am a champion of that kind of thing. I think it's amazing. I think the broad amount of music and different things he's doing. I'm an artist too. It's like I understand completely